Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching Live and Breaking with me, Krutat Patnaik, at 2 p.m. this afternoon. Fresh breaking news updates are coming in from the Gujarat ATS this afternoon, which has achieved a major success. 3 ISIS terrorists have been arrested, and the arrested terrorists have come to Gujarat to exchange weapons. That's the big allegation coming in. And they were planning to carry out a terrorist attack in the country. And these 3 terrorists have now been arrested by the Gujarat ATS. They were on the radar, in fact, of the Gujarat ATS for the past 1 year. All 3 terrorists were part of 2 different modules, and the arrested terrorists conducted recce of the national capital along with sites in Uttar Pradesh. Those are the visuals on your screen, ladies and gentlemen, of the 3 accused that have been captured by the Gujarat ATS in a massive anti-terrorist plot that has been uncovered. They were on the radar of the Gujarat ATS for over a year. They had recce'd various sites in the national capital of Delhi as well as Uttar Pradesh. And now in a successful operation, this ISIS terror module has been busted by the Gujarat ATS. Along with that, you can see the cache of arms that has been seized by the police in this entire operation. Multiple hand pistols and Glock-like weapons along with ammunition has been recovered by the police in this case. The 3 accused were on the radar for now close to a year of the Gujarat police, and they belong to 2 separate modules of the ISIS. That's the big breaking news development that we are getting. इन वेपन की डिलीवरी के बारे में जब पूछा गया तो ये कलोल के आसपास से इसको एक लोकेशन पे ये डेड ड्रॉप की तरह ये वेपन मिला था। इसके फ़ोन को और डिटेल से देखा गया तो इसके अंदर एक सस्पेक्ट नंबर भी मिला, जो कि इस कंडीशन में इसको उससे कांटेक्ट करना था कि अगर वो ये डेड ड्रॉप नहीं ले पाता है तो। इस नंबर को जब चेक किया गया तो ये नंबर यूपी से मूल इसका एसडीआर होना पाया गया और इसका मूवमेंट गुजरात में होना पाया गया। इसके लिए एक अलग से दूसरी टीम बनाई गई, जिसमें डीवाईएसपी विरजित परमार, डीवाईएसपी केपी पटेल, पीआई सीएच पनारा और दूसरे हमारे पीआई पीवी देसाई वगैरह, इन सब की एक टीम बनाई गई। इस नंबर को लोकेट करने के लिए जब भेजा गया तो ये नंबर लगभग बनासकांठा के आसपास आया। वहाँ के बहुत सारे होटल्स, गाड़ियाँ सब चेक करने के बाद में ये 2 लोग हमें वहाँ से मिले हैं। ये जो दोनों लोग हैं ये लखीमपुर और शामली के हैं। इन दोनों के नाम आज़ाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल मोहम्मद सलीम खान है। ये दोनों दीनी पढ़ाई किए हुए हैं, काफ़ी रेडिकल हैं। ये भी बहुत सारी फॉरेन एंटिटीज़ के कांटेक्ट में हैं। इन दोनों ने मिलकर लखनऊ, दिल्ली, अहमदाबाद में कई सेंसिटिव प्लेसेज और भीड़भाड़ वाले जगहों की रेकी की है। साथ ही इन लोगों का जो मूवमेंट है वो कश्मीर में भी दिखाया है इन टेक्निकली। इन लोगों ने ये जो डिलीवरी है, जो वेपन्स की डिलीवरी है, वो हनुमानगढ़ राजस्थान, जो कि एक भारत पाकिस्तान बॉर्डर का जिला है, वहाँ से ये डिलीवरी ली है और डिलीवरी लेकर के ये कलोल में इस डिलीवरी को ड्रॉप करके इन्होंने अपना जो इस जगह के जो फोटो, वीडियो और लोकेशंस है वो अपने फॉरेनर हैंडलर को भेजे थे, जिसके आधार पे सैयद ने इसकी आगे डिलीवरी ली थी। इस तरीके से गुजरात एटीएस की कंप्लीट जो टीम है उसने टेक्निकल एनालिसिस और ह्यूमन इंट के आधार पे एक अच्छा मॉड्यूल पकड़ा है, जिसमें 3 जो मुख्य आरोपी हैं उनको अभी तक हम पकड़ लिए हैं। आगे इन्होंने जो डिलीवरी ली उसका सोर्स, ये जो पॉइजन बना रहा है उसका यूज़, ये जो फंडिंग कलेक्ट कर रहा है उसके बारे में वो डिटेल इंट्रोगेशंस के बाद में हम आपको बता पाएंगे। ये जो 3 लोग हैं इनमें से पहले आरोपी को हमने अरेस्ट करके इसका रिमांड लिया है, उसमें हमें 17/11 तक उसका रिमांड मिला है। दोनों दूसरे अक्यूज को भी अरेस्ट कर लिया गया है और उनको आज हम कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेंगे। All right, that was Sunil Joshi of the Gujarat ATS giving us details about this entire anti-terror operation in which 3 ISIS-linked terrorists have been arrested by the Gujarat police. Joining me also live on the broadcast is my colleague Swarali. Swarali, do tell us about this entire operation. For over a year now, the Gujarat ATS was tracking these 3 particular individuals from 2 separate modules of ISIS, and they had recce'd various locations in Delhi and Uttar Pradesh is what we are picking up from the police. What is the information that you are getting from ground zero in this big investigation that has now unearthed an ISIS module? Right now we are standing in front of Gujarat ATS office in Ahmedabad, and let me take you through the sequence of this entire operation and arrest of all 3 terrorists in this entire module. So the major point over here is the major accused, Saeed Moinuddin, is well educated, and even the ATS officers have said that we should take him seriously because he was an MBBS degree holder from China and had contacts with several foreigners, and majorly with Abu Khadija, whose location is in preliminary
very investigation is to be traced in Afghanistan or Pakistan-Afghanistan border. So this is a very important information in this entire arrest. Secondly, Mohyuddin had started making a very potent poison, that is resin, which is even more deadlier than cyanide. And when it was during the investigation, it came forward that they were planning a deadly attack in India across cities like Lucknow, Ahmedabad, Delhi. And as earlier flashed, the other two accused had done recce of these locations. And it is very important thing that since last 1 year, the recce was being done, and these three accused were arrested. One from Kalol, and he was traveling from Hyderabad to Ahmedabad in Andhra Pradesh's car, and others were they received these weapons from Hanumangadi, which again is on the Pakistan-India border in the state of Rajasthan, and then they left the weapons at one place from where the other, that is Mohyuddin, who collected these weapons, who was arrested earlier, and then these two people were arrested who belong to Uttar Pradesh. All right, thank you so much, Swarali, for tracking those details for us. Ladies and gentlemen, that's the big development coming in from Gujarat.